Students, today we are going to discuss a property, an important property of light, refraction. When does this property is obeyed by the light? When light is propagating, how refraction takes place? ఎలాగ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? I told the velocity of light in vacuum C 3 into 10 to the power of 8. This is in meters per second. This is in free space. అంటే vacuum లో అనమాట. ఈవెన్ ఇన్ ఎయిర్లో కూడా 3 into 10 power 8 meters per second ఉంటుంది. So this is about the speed of the light. Okay. Then what about the velocity of light in other medium? Water, glass, and some fiber materials, transparent materials, any transparent material. ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ సేమ్ ఉంటుందా 3 into 10 power meter per second or it differs? ఇది ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది. ఇట్ మీన్స్ ద మీడియం, సపోజ్ ఎయిర్లోంచి ప్రాపగేట్ అవుతుంది, సన్లైట్ వస్తుంది, సన్లైట్ మనకు ఎయిర్లోంచి అట్మాస్ఫియర్లోంచి వస్తుంది. ఇట్ స్ట్రైక్స్ ద వాటర్ సర్ఫేస్, వాటర్ ట్యాంక్ కానీ లేకపోతే రివర్ కానీ దానిపైన, అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద వాటర్లో పాస్ అవుతుంది. దెన్ మీడియం ఈజ్ చేంజ్, అంటే వాటర్లో పాస్ అవ్వకముందు అది ఎయిర్లో ప్రాపగేట్ అయింది, అండ్ వాటర్లో పాస్ అయిన తర్వాత then it propagates through the water. So this is the boundary of the water. Here all we have water. ikkadanta manaku water undi. So this is totally water. So ee water lo propagate ayyetappudu then light wave ela travel chestundi. Light, not a wave, light ray. We are not talking about the wave nature. So a light ray, when it is propagating through water, which parameter is changed? A parameter change అవుతుంది. So previously this light, ఈ light ఏ direction లో వస్తుంది? In this direction, and this is direction of the light. This is incident light. So ఈ incident light, it strikes the boundary of the water. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది? ఎయిర్ ఉంది. హియర్ వి హ్యావ్ ఎయిర్. ఎయిర్ నుంచి వాటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఎయిర్ నుంచి వాటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు, ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పుడు, దిస్ ఇస్ ఎయిర్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాటర్. వాటర్ డెన్సిటీ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ఎయిర్. సో దిస్ విల్ బి డెన్సర్ మీడియం, అండ్ ఎయిర్ తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రేరర్ మీడియం. ఇది రేరర్ మీడియం. సో వన్స్ ద లైట్ స్ట్రైక్స్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ది వాటర్, ఎక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తుంది? బౌండరీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎక్కడ ఉంది మనకు? హియర్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ బౌండరీ ఆఫ్ ది వాటర్. సో వీ కెన్ డ్రా ఏ నార్మల్, అంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్, ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని డ్రా చేస్తున్నాం. హియర్ దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ drawn perpendicular to the surface of the water. So ఇలా నార్మల్లీ డ్రా చేసినప్పుడు here we can have angle. This is incident light. ఏదైతే మనకు స్ట్రైక్ అవుతుందో దానిని ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటారు. Angle between incident light and this is the normal perpendicular line. This is called angle of incidence. Strike అయిన తర్వాత it passes through the air. Water. So when it passes through the water, it passes through in this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవుతుంది. And you can see
clearly. So this line, normal line, a normal line ni I can extend this normal line ilaga extend చేసుకోవచ్చు. సో ఈ light after passing through the water it bends towards the normal. అంటే యాక్చువల్గా అయితే స్ట్రైట్గా ట్రావెల్ చేయాలి, బట్ వాటర్లోకి పాస్ అయిన తర్వాత నార్మల్ వైపుకు బెండ్ అయింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. డీవియేషన్ ఇన్ పాత్ ఆఫ్ ది లైట్ అంటే పాత్ ఆఫ్ ది లైట్ మీడియం చేంజ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ నుంచి వాటర్కి కానీ, వాటర్ నుంచి ఎయిర్కి కానీ, ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్కి కానీ, గ్లాస్ టు వాటర్ కానీ, అలాగా మీడియం టు మీడియం, ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి చేంజ్ అయినప్పుడు దాని పాత్ చేంజ్ అవుతుంది. వై? ఎందుకు పాత్ చేంజ్ అయింది? సో దిస్ డీవియేషన్ ఇన్ ద పాత్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ ది లైట్. లైట్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంలోకి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు సర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అవుతుంది. ఎలా బెండ్ అయింది? హౌ ఇట్ బెండ్స్? టువర్డ్స్ ద నార్మల్, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. అంటే నార్మల్కి క్లోజ్గా మూవ్ అవుతుంది, బెండ్ అయిందా, నార్మల్కి కొంచెం దూరంగా బెండ్ అయిందా అని చూడాలి. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో నార్మల్కి దగ్గరగా క్లోజ్గా బెండ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అండ్ నార్మల్. సో ఈ నార్మల్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత దీనిని రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్, దిస్ ఇస్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్. సో దిస్ ఇస్ ద నార్మల్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఈ యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. సో దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, దిస్ ఇస్ డెనోటెడ్ విత్ ఆర్. దీనిని ఆర్తో డెనోట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఈ యాంగిల్ ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రే. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆర్. ఐ వాల్యూ ఆర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకు? రేరర్ మీడియం విచ్ హ్యాస్ లెస్ డెన్సిటీ. ఎయిర్ అని చెప్పాను కదా, ఎయిర్లోంచి మనకి ఇక్కడ వాటర్లోకి ప్రాపగేట్ అయింది, మీడియం చేంజ్ అయింది. లెస్ డెన్సిటీ ఉన్న మీడియంలోంచి హై డెన్సిటీ ఉన్న మీడియంలోకి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఎందుకు చేంజ్ అయింది అంటే వెలాసిటీలో చేంజెస్, వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ లాంబ్డా. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడేమో c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వాక్యూమ్లో అయితే. వేరే అదర్ మీడియంలో అయితే v ఈక్వల్స్ టు ఎన్ లాంబ్డా. అయితే మనకు v వాల్యూలో చేంజ్ రావాలి అని అంటే n అన్నా చేంజ్ అవ్వాలి, లాంబ్డా అన్నా చేంజ్ అవ్వాలి. Either n or lambda must be changed to get a change in velocity. But as long as the source is changed, అంటే మనం ఏ సోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ సోర్స్ చేంజ్ అయ్యే వరకు బల్బ్, ఎలాంటి కలర్ని బల్బ్ యూజ్ చేస్తున్నాము దాన్ని అది చేంజ్ చేయకపోతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, అదర్వైజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం సోర్స్ చేంజ్ చేయడం లేదు, ఓన్లీ మీడియం చేంజ్ చేశాను. ఎయిర్లోంచి వాటర్లోకి వచ్చింది కాబట్టి దిస్ లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అయింది. వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవ్వడానికి రీజన్ వెన్ ఇట్ చేంజెస్ ద మీడియం. మీడియం చేంజ్ అయితే వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట, లేకపోతే చేంజ్ అవ్వదు. సో రీజన్ ఏంటి అంటే వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అయింది, అందుకని వెలాసిటీలో చేంజ్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇదే కేస్, ఇదే రిఫ్రాక్షన్ వాటర్ నుంచి ఎయిర్కి తీసుకుంటాను. సేమ్ బట్ the only the difference is light is transmitting from water to air. వాటర్ నుంచి ఎయిర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాగ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అది చూడాలి. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద వాటర్లోంచి బయటకు వెళ్తుంది. I can draw a normal here to the boundary. This is the normal. And so as it is moving
as it is transmitting from denser medium. So this is the second case. ఇది సెకండ్ కేస్ అనమాట. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి రావడం ఫస్ట్ కేస్. సో దిస్ ఇస్ కేస్ 1, లెట్ ఇట్ బి. ఇది మన ఫస్ట్ కేస్ అనుకుందాం. అంటే ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, డెన్సర్ టు రేరర్. అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ కేస్, కేస్ 2. సో ఇది ఎక్కువ డెన్సిటీ నుంచి హై డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి వెళ్తుంది. అంటే వాటర్ నుంచి ఎయిర్లోకి వెళ్తుంది. ఇదేమో ఎయిర్ నుంచి వాటర్కి వచ్చింది. సో డెన్సర్ నుంచి రేరర్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి హియర్ ద వెలాసిటీ మనం ఇంక్రీజ్ అయింది. వెలాసిటీ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది, వేవ్ లెంత్లో చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి. సో ఇట్ బెండ్స్ అవే, ఇలాగా బెండ్ అయింది. సో దేర్ ఇస్ అ చేంజ్. ఈ 2 కేసెస్లో చేంజ్ ఉంది. ఫస్ట్ కేసులో నార్మల్కి టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అయింది, సెకండ్ కేసులో అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయింది. Now let us see, what about angle of incidence and angle of refraction? This is angle of incidence. Ini I, angle of incidence. And this is R, angle of refraction. So angle I ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే angle R కంటే కూడా తక్కువగా ఉంది. So I is less than R. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎలా ఉంది, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా చూడాలి. ఏ కేసులో ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఏ కేసులో తక్కువగా ఉంటుంది. లైట్ తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న మీడియం నుంచి హై డెన్సిటీ ఉన్న మీడియంలోకి వస్తే యాంగిల్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆర్. ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న మీడియం నుంచి హై డెన్సిటీ మీడియం నుంచి లో డెన్సిటీ మీడియంకి వెళ్తే ఐ లెస్ దాన్ ఆర్. బోత్ ఆర్ రిఫ్రాక్షన్స్, రెండు రిఫ్రాక్షన్స్. But only the difference is a bending towards the normal ఉంటుంది, high density లోకి వస్తే away from the normal ఉంటుంది, low density లోకి వస్తుంది. Now what about the velocity? Velocity ఏంటి? So now we are discussing about the velocity. Velocity ని discuss చేద్దాం. సో జనరల్గా ఎయిర్లో కానీ లేదా వాక్యూమ్లో కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది లైట్ని సితో డినోట్ చేస్తున్నాము. 3 × 10⁸ meters per second. ఇది వాక్యూమ్లో ఉంటుంది అండ్ ఎయిర్లో సేమ్. బట్ వాటర్ కానీ గ్లాస్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు వెలాసిటీ వీతో డినోట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ ఇన్ ఏ మీడియం. ఏ మీడియం తీసుకుంటే ఆ మీడియం. ఇది ఎప్పుడూ కూడా V లెస్ దాన్ C. Cనే ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ C is the maximum velocity and no object can travel more than this velocity. యూనివర్స్లో ఇంతకంటే హై వెలాసిటీతో పోయే ఆబ్జెక్ట్ ఏది లేదు. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రేషియో. V వెలాసిటీ ఎప్పుడు తక్కువగానే ఉంటుంది. గ్లాస్లో కానీ వాటర్లో కానీ ఆయిల్లో కానీ, ఏదైనా ఆయిల్ తీసుకోండి, ఏదైనా గ్లాస్ తీసుకోండి, ఏదైనా ట్రాన్స్పరెంట్ ఫైబర్ గ్లాస్ తీసుకోండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ లెస్ దాన్ C. అండ్ దిస్ రేషియో C/V. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. గ్లాస్ తీసుకుంటే గ్లాస్, వాటర్ తీసుకుంటే వాటర్, ఏదైనా సరే. So because refraction takes place when light changes the medium, ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్లో కానీ ఎయిర్ నుంచి వాటర్లో కానీ అలా వచ్చేటప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ నంబర్ C/V, రేషియో C/V, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. దీనిని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని అంటాం. సో దిస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఎ సింబల్ mu. C/V. This is refractive index calculated in terms of C. C ని మనం బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి this is called
absolute refractive index. Absolute refractive index అన్నమాట. అంటే ఎయిర్లోంచి వాటర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వాక్యూమ్లోంచి వాటర్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎయిర్కి వాక్యూమ్కి సేమ్ ఉంటుంది స్పీడ్. ఇక్కడ నేను చెప్పాను చూడండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, 3 × 10⁸ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, దేనిని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది చూడాలి. సో we will discuss about the refractive index. How does it change with material? Material నుంచి material కి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, we can discuss that. So we will discuss refractive index. Refractive index equals to, for air calculate చేస్తున్నాను. For air calculate చేస్తే velocity of light in vacuum divided by velocity of light in air. But velocity of light in air is c only. So this is 1 ఉంటుంది. అదే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాము అనుకోండి, వాటర్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్. ఎందుకంటే ఎయిర్ కానీ వాక్యూమ్ కానీ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి, దెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్, వాటర్లో వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, దిస్ ఇస్. సో వాటర్కి తీసుకుంటే 1.33 ఉంటుంది. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంత, 1 ఉంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఉంది, 1.33 ఉంది. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, V ఈజ్ లెస్ దాన్ C. అదే గ్లాస్కి తీసుకున్నాను అనుకోండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ తీసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్ divided by velocity of light in the glass. So this value generally approximately మనము 1.5 తీసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మీడియం. అంటే అది గ్లాస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా, లేదా వాటర్లో ప్రాపగేట్ అవుతుందా, లేదా ఇంకేదైనా అదర్ ట్రాన్స్మిటర్ మెటీరియల్లో ప్రాపగేట్ అవుతుందా అనే దాన్ని బట్టి వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. సో యూనిట్స్ ఏంటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి, వెలాసిటీ బై వెలాసిటీ. Here also velocity by velocity. So units are cancelled. Units cancel అయ్యాయి కాబట్టి no units. Units ఉండవు. It's only a number. Units ఉండవు, dimensions కూడా ఉండవు. So dimensionless quantity. It's a physical quantity which has no units and no dimensions. So refractive index, mu, this is calculated in terms of velocities, but it can be calculated in terms of angles also. ఇక్కడ మనము యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో వీటిల్లో కూడా అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఆర్లో కూడా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్.